Hare Krishna. ठीक है ऑन करना. हरे कृष्ण. साउंड थोड़ा बड़ा कर. हाँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवारधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवारधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुनतीरा वनचारे, यमुनतीरा वनचारे, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवारधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुनतीरा वनचारे, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रेरजगाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद अभय चरणरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन बीबीटी फाउंडर्स प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रमणदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavadiruttama Sloke Bhaktir Bhavadir Naishtihi. Welcome to everybody to the today's Bhagavatam classes. Sarvebhyam Namaskaraha.
அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்கள். So today we will be reading from the first canto of Srimad Bhagavatam, chapter number 16, sloha number 13 onwards up to sloha number 15. So first I will recite sloha number 13. Tatra tatropaśṛṇvānaḥ sva-pūrveṣāṁ mahā-ātmanām pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam tatra tatropaśṛṇvānaḥ sva-pūrveṣāṁ mahā-ātmanām pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam. tatra sravanadah sva-pūrveṣāṁ mahā-ātmanām pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam. tatra upaśṛṇvānaḥ sva-pūrveṣāṁ mahā-ātmanām pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam. Madajis. tatra upaśṛṇvānaḥ sva-pūrveṣāṁ mahā-ātmanah pragīyamāṇaṁ ca yaśaḥ kṛṣṇa-māhātmya-sūcakam. Next verse. ātmānaṁ ca paritrātam aśvatthāmno stra-tejasaḥ snehaṁ ca vṛṣṇi-pārthānāṁ teṣāṁ bhaktiṁ ca keśave tebhyaḥ parama-santuṣṭaḥ prīty-ujjṛmbhita-locanaḥ mahā-dhanāni vāsāṁsi dadau hārān mahā-manāḥ. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Tatra everywhere the king visited. Upaśṛṇvānaḥ continuously he heard. Sva-pūrveṣāṁ about his own forefathers. mahā-ātmanām who were all great devotees of the Lord. pragīyamāṇaṁ unto those who were thus addressing. cha also yaśaḥ glories. Kṛṣṇa Lord Kṛṣṇa mahātmya glorious acts. Sūcakam indicating. ātmānaṁ his personal self. cha also paritrātam delivered. aśvatthāmno of aśvatthāma. astra weapons. tejasaḥ powerful rays. snehaṁ affection. cha also vṛṣṇi-pārthānāṁ between descendants of vṛṣṇi and those of prada. teṣāṁ all of them. bhaktiṁ devotion. cha also keśave unto Lord Kṛṣṇa. tebhyaḥ unto them. parama extremely. santuṣṭaḥ pleased. prīty attraction. ujjṛmbhita pleasingly open. locanaḥ one who has such eyes. mahā-dhanāni valuable riches. vāsāṁsi clothing. dadau gave in charity. hārān necklace. mahā-manāḥ one who has a broader outlook. Translation and purport with Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Srila Prabhupada ki jai. Wherever the king visited, he continuously heard the glories of his great forefathers.
who were all devotees of the Lord and also of the glorious acts of Lord Sri Krishna. He also heard how he himself had been protected by the Lord from the powerful heat of the weapon aśvatthāma. People also mentioned the great affection between the descendants of Vṛṣṇi and of Pradha due to the latter's great devotion to the Lord Keśava. The king, being very pleased with the singers of such glories, opened his eyes in great satisfaction. After magnanimity, he was pleased to award them very valuable necklaces and clothings. Kings and great personalities of the state are presented with welcome addresses. This is a system from time immemorial, and Maharaj Parikshit, since he was one of the well-known emperors of the world, was also presented with addresses of welcome in all the parts of the world as he visited those places. The subject matter of those welcome addresses was Kṛṣṇa. Kṛṣṇa means Krishna and his eternal devotees, and the king means the king and his confidential associates. Krishna and his unalloyed devotees cannot be separated at all, and therefore glorifying the devotees means glorifying the Lord and vice versa. Maharaj Parikshit would not have been glad to hear about the glories of his forefathers like Maharaj Yudhishthira and Arjuna had they not been connected with the acts of Lord Sri Krishna. The Lord descends specifically to deliver his devotees, paritrātāya sadhūnām. The devotees are glorified by the presence of the Lord because they cannot live for a moment without the presence of the Lord and his different energies. The Lord is present for the devotees by his acts and glories, and therefore Maharaj Parikshit felt the presence of the Lord when he was glorified by his acts, especially when he was saved by the Lord in the womb of his mother. The devotees of the Lord are never in danger, but in material world which is in full of dangers, at every step, the devotees are apparently placed into dangerous position, and when they are saved by the Lord is glorified. Lord Kṛṣṇa would not have been glorified as the speaker of Bhagavad Gita and his devotees like Pandavas not been entangled in the battlefield of Kurukshetra. All such acts of the Lord were mentioned in the addresses of welcome, and Maharaj Parikshit in full satisfaction rewarded those who presented such addresses. The difference between the presentation of welcome addresses today and in those days is that formerly the welcome addresses were presented to a person like Maharaj Parikshit. The welcome addresses were full of facts and figures, and those who presented such addresses were sufficiently rewarded, whereas in the present days, the welcome addresses are presented not always with factual statements, but to please the post holder, and often they are full of flattering lies. And rarely are those who present such welcome addresses are rewarded by the poor receiver. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-salakaya Saksarun-milidam yena dasmai Sri Gurube Namaha Namo Vishnu-pādāya Krishna-prasthāya Budale Srimade Bhakti-vihāsa-swāminidhi Namine Namaste Namo Vishnu-pādāya Krishna-prasthāya Budale Srimade Bhakti-vedānta-swāminidhi Namine Namaste Saraswati Deve Gauravāni Pracharani Nirvishesha Shunyavādi Bhāshatya Desadarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this section of Srimad Bhagavatam, King Parikshit was making a world travel around the different parts of the world. Translation? Hare Krishna translation? இங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து உலகத்துக்கு வந்து பயணம் பண்ணுறாரு. Translation needed, na? Okay, thanks. So King Parikshit went to different places, and the names of the different places were explained in the
previous sloka. ரெண்டாவது வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து பல இடங்களுக்கு போனார். அவர் போன இடங்களோட பேரெல்லாம் வந்து இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. Kimbrushavarsha, the different varsas he visited, that in the modern day world we don't have the experience of those places. கிம்புருஷவர்ஷா இந்த மாதிரி பல வருஷங்கள்லாம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் போனார். இந்த நவீன காலத்தில் அதை பற்றி அனுபவம் நம்மளுக்கு இல்லை. Since he was a monarch or the king of the whole Bhumandala, in different places he was given welcome address. அவர் வந்து இந்த பூமிக்கு முழுவதுக்கும் அவர் வந்து மன்னராக இருந்ததுனால வந்து அங்கே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவருக்கு வந்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. So welcome address, what should be the theme of the welcome address? This is the purport of this today's sloka. அந்த வரவேற்கிறது அப்படிங்கிறதுனுடைய நோக்கம் என்ன, எதுக்காக நம்ம வரவேற்கிறோம், அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. In modern world also, in traditional Tamil or Sanskrit or any Indian vernacular literatures also, we hear so many poems of welcome addresses for the king and different poems narrating the glories of the king also. நம்ம வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் பார்க்கலாம், தமிழ் மொழியில் பார்க்கலாம், வேறு பல மொழிகளில் பார்க்கலாம். அங்கே வந்து வரவேற்பு, மன்னருக்கு வந்து வரவேற்பு அளிக்கிறத பற்றி அங்கே விளக்கங்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். The poets used to go to the assembly of the kings time to time and they used to glorify them. அங்கே வந்து அந்த புகழ் பாடுறவங்க வந்து மன்னரோட அரசவைக்கு போய் அங்கே வந்து மன்னரை பற்றி புகழ்ந்து பாடுவாங்க. But here in Srimad Bhagavatam, in one or two places, later on I will mention, we hear the glorification of the kings by the citizens. நம்ம வந்து பாகவத்தில் பார்க்குறோம், அங்கே இருக்கிற அந்த குடிமக்கள் வந்து மன்னரை வந்து புகழ்ந்து பாடுறதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். So here we see the difference in the style of this glorification done by devotees and done by non-devotees. நம்ம வந்து இந்த பாகவத்தில் வந்து பக்தர்கள் வந்து எப்படி வந்து புகழ் பாடுறாங்க மன்னரை அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். மற்ற இடத்துல வந்து பக்தர் அல்லாதவங்க வந்து எப்படி வந்து புகழ் பாடுறாங்க மன்னர் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம். When non-devotees are materialistic, traditional, they may be traditional also, poets, when they glorify the kings, they does that for the sake of getting remuneration. பக்தர் இல்லாதவங்க வந்து மன்னரை வந்து புகழ்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பணத்துக்காக பண்ணுறாங்க. The king also receives that glorification from his citizens or his ministers or poets, Raja Pandita, for the sake of giving happiness to his false ego. அதே மாதிரி மன்னரும் அந்த மாதிரி தான். இந்த மன்னர் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கறது மூலம் வந்து அவர் வந்து நான் சந்தோஷமாக அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் அந்த செயலை அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவர் சந்தோஷத்துக்காக தான் அவர் அதை கேட்குறாரு. ஸோ glorification by the non-devotee citizens and receiving a reception of that glorification by the non-devotee kings are enacted in material platform or in the platform of ignorance. இந்த பக்தர் இல்லாத குடிமக்கள் வந்து பக்தர் இல்லாத மன்னரை வந்து புகழ்கிறது வந்து அந்த அறியாமை தளத்தில் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் பண்ணக்கூடிய செயல்கள். They will not benefit both parties. இதன் மூலம் வந்து மன்னரும் பலன் இல்லை, குடிமக்களுக்கும் பலன் இல்லை. Why it is done in a platform of ignorance? ஏன் அதுக்கு பலன் கிடையாது அப்படின்னா அது அறியாமை தளத்தில் வந்து பண்ணக்கூடிய செயல்கள். First, the reason is that the person who receives that glorification is not a proper person for receiving that glorification. முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த புகழை ஏற்றுக்கிற நபர் வந்து சரியான நபர் கிடையாது அந்த புகழை ஏற்றுக்கிறதுக்கு. In most of the cases, the glories are exaggerated. நிறைய இடங்களில் பார்க்குறோம் அந்த புகழ் வந்து அது அதுக்கு ஒரு உறுதியே இருக்காது, ஆனாலும் அந்த மாதிரி புகழ்வாங்க. In some places, false facts are given in the glorification. அந்த புகழில் வந்து
தேவையில்லாத தப்பான விஷயங்களெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி புகழ்ந்து பாடுவாங்க. First of all, if a person, if a king or anybody, if he has some good qualification, one should understand that that particular person first he has to understand that is the mercy of the Lord upon him. ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நபர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து பகவானுடைய கருணையினால தான் இந்த நல்ல குணங்கள் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். If somebody is a good singer, if somebody is a good poet, if somebody is a good king, personally he has to realize that these qualities are attributed upon him by the mercy of the Supreme Lord. ஒருத்தர் வந்து நல்லா பாடுறாரு, ஒருத்தர் நல்ல மன்னராக இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இது வந்து பகவானுடைய கருணையினால் பகவானுடைய குணத்தினால எனக்கு இந்த குணங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். Krishna says in the 10th chapter of Bhagavad Gita, Yattat ubudhimat sattvam srimat yurjidam yevava. By my mercy, I endow people to become famous in certain field. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு, என்னுடைய கருணையினால தான் நான் வந்து மக்கள் ஜீவாக்களை வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து அவங்கள வந்து சிறந்தவங்களாக மாற்றுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. But because of ignorance, because of the influence of the Maya, the general tendency or the general mood of understanding of the conditioned soul is that he takes credit for his glories. ஆனால் வந்து அந்த நல்ல குணங்கள் நல்ல எல்லாமே வந்து இந்த அறியாமையில் இருக்கிற மக்கள் வந்து நான் தான் வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கினேன் அப்படி என்னால் தான் எல்லாமே சாத்தியமாகுது அப்படின்னு நினைக்கும். And the glorifier also glorifies the king or higher authorities not just for the sake of glorification but with the intention of getting some material profit. அதே மாதிரி இந்த புகழ் பாடுறதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவரை உண்மையாக புகழணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இல்லாமல் அவரை புகழ்கிறது மூலம் எனக்கு லாபம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அதை பண்ணுறாங்க. So the intention of the glorifier is contaminated and the understanding of the hearer is also contaminated. அந்த புகழ் பாடுறவரும் கலங்கமடைந்து தான் இருக்கிறாரு, அந்த புகழ் பாடக்கூடிய நபர் அவரும் வந்து கலங்கமடைந்த நிலையில் தான் இருக்கிறாரு. We can hear so many glorification like that in this way in traditional literatures. நம்ம வந்து இந்த பாரம்பரிய இலக்கியங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி புகழ்லாம் வந்து நிறையா இருக்கிறத பார்க்குறோம். But here we hear Maharaj Parikshit, when he heard the glories of his Pūrveṣāṁ, his previous ancestors, he became so happy for another reason. இங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அந்த அவருடைய முந்தையர்களை பற்றி புகழ்கிற குடிமக்கள்லாம் வந்து புகழ்கிறாங்க. அதை புகழ்கிறத கேட்கும்போது வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி மற்ற சாதாரண மன்னர்கள் மாதிரி இல்லை அவர். Because this glorification here it is done in connection with Lord Sri Krishna. ஏன்னா இந்த புகழெல்லாம் வந்து மூதாதையர்களை பண்ணுற புகழ் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் வந்து பண்ணக்கூடிய புகழ்கள். The glorification of his forefathers gave indication of the glories of the Supreme Lord. அந்த மூதாதையர்களை வந்து புகழ்கிறது மூலம் வந்து அது வந்து கிருஷ்ணருடைய புகழை தான் வந்து உயர்த்துது. Srila Prabhupada expands the whole purport based on that particular idea, Suchagidi. பிரபுபாதர் வந்து இதை தான் நம்ம பொருளுரையில் வந்து சூத்தகிதி அப்படின்னு சொல்லி விளக்குறாரு. Suchagidi means giving indication. சூச்சகிதி அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து காட்டுறது, அதை வந்து நம்ம விளக்கமாக காட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம். For example, the smoke in the fire indicates the presence of fire in the mountain. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா அந்த புகை இருக்கிறது மூலம் வந்து அங்கே வந்து நெருப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறியாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். When we walk inside the deep jungle forest, especially in the hot season, summer season, if we happen to see the flying of flock of birds in the sky, it indicates the presence of existence of a lake in that area. நம்ம வந்து காட்டுக்கு வந்து நடந்து போகும்போது வந்து குறிப்பாக வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து அங்கே வந்து அனிமல் ப்ரோ லேக் அனிமல் பேர்ட்ஸ் ஏதாவது பறவைகள் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து
அங்கே வந்து ஒரு அருவியோ இல்லைன்னா ஒரு குளமோ இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். In Mahabharata also, this incident comes. 5 Pandavas, when they had been walking in the forest in the hot season, they were so hungry and they were so thirsty actually. Then eventually, by the indication of the birds, they were able to understand the existence of a lake nearby. நம்ம மகாபாரதத்துலேயும் பார்க்கலாம், அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து காட்டில் இருந்தப்போ வந்து அவங்க வந்து தாகத்தோடு இருந்தாங்க. அப்படி தாகத்தோடு இருக்கும்போது அவங்க வந்து பறவையை அங்கே பார்த்தாங்க. அந்த பறவையை பார்க்கறது மூலம் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இங்கே ஏதோ வந்து அருவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So devotees' glories indicates Lord's glories. அந்த பகவானை புகழ்கிறது அப்படின்னா அது பக்தர்களை புகழ்கிறதும் ஆகும். Devotees also personally they never take credit for their own glories at all. அது மாதிரி பக்தர்களும் வந்து அவங்களுடைய ஏதாவது நல்ல குணங்கள் இருந்தால் அதுக்கான அதை வந்து நான் என்னால் தான் ஆச்சு அப்படின்னு அவங்க வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. So this is a subject matter to be discussed in the present day verse. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் நம்ம பேசக்கூடிய தலைப்பு. Okay. So what's the nature of the devotees? What is the Swarupa Lakshana? What is the Lakshanas of the devotees? What are the characteristics of the devotee? பக்தர்களுடைய குணம் என்ன, பக்தர்களுடைய சொரூப லட்சணம் என்ன, பக்தர்கள் எப்படி நடந்துக்குவாங்க? The main quality of a pure devotee is that he is interested only in glorifying the Supreme Lord. ஒரு முக்கியமான பக்தர்களுடைய குணம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து பகவானை புகழ்கிறது தான் அவருடைய ஒரு முக்கியமான வேலையாக இருக்கும். He is not interested at all in any material benediction. அவர் வந்து பௌதிக எந்த பலனும் வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பார். He lives for glorifying the Lord. அவர் வாழ்கிறதே வந்து பகவானை புகழ்றதுக்காக தான் வாழ்வார். He releases happiness in glorifying the Lord. அவர் அந்த மாதிரி பகவானை புகழ்றதன் மூலம் வந்து அவர் பெரு ஆனந்தம் அடைவார். He becomes happy by serving the Lord. அவர் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுல வந்து மூழ்கி இருப்பார். He does not have any other desire at all. Anyabhilasita sunyam. அவருக்கு வேற எந்த விருப்பமும் இருக்காது. அன்யாபிலாசா சூன்யம். See in this regard, here the same speaker Parikshit Maharaj, he expresses that mood in the last portion of the first canto of Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 19 and sloka number 15. இதுதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் முதல் காண்டத்தில் வந்து கடைசி அத்தியாயம் 19ஆவதுல வந்து அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் வந்து இதை வெளிப்படுத்துகிறார். He said in that particular section, he is about to be killed by the snake bird, Dakshaha, but he was afraid at all. He is not at all afraid at all. இது வந்து அவர் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து தக்ஷகா அப்படிங்கிற பாம்புனால் வந்து கொல்லப்பட போகிறார். அதை நினச்சி பரீட்சித் மகாராஜ் எந்த விதமான பயமோ பதட்டமோ இல்லாமல் இருந்தார். Just he told the sages who had been assembled there, Tam mopavayadam priyanda vipra, oh my dear Brahmanas, I had taken shelter of you. அவர் சொல்கிறாரு பிராமணர்களே, உங்களுடைய அடைக்கலத்தில் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து அடைக்கலம் அடைஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். I am not at all fearful of this snake bird Dakshaha. நான் வந்து இந்த தக்ஷகா பாம்பு அப்படிங்கிறது மூலம் வந்து நான் கொஞ்சம் கூட அதுக்கு பயப்படவே இல்லை. Dakshakova Dasadova, whether I may get bitten by this snake bird or not, that is not an important thing. Alam, that's enough. இங்கே வந்து முக்கியமானது வந்து நான் வந்து தக்ஷக பாம்புனால் கொல்லப்படுறேன்னா அல்லது கொல்லப்படலையா அது முக்கியம் கிடையாது. Gayada Vishnu Gadaha, please just go on singing the glories of Vishnu. I just want to release the glories of Lord Vishnu. தயவு செய்து வந்து பகவானுடைய புகழை வந்து தொடர்ச்சியாக பாடிக்கினே இருங்க, நான் அந்த புகழை வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Devotees are not interested in receiving self-glorification at all. அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்கள புகழணும் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. During the time of this in Allahabad, we know that date in every 12 year or in every 10 year, I don't know, they conduct these Kumbh Mela programs. நம்ம 14 வருஷமோ இல்லை 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அலகாபாத்தில் வந்து கும்பமேளா வந்து நடக்கும். So different religious groups they used to gather there and they used to conduct different programs in their particular tents.
அவங்க வந்து நிறைய கொட்டைகள் அமைச்சு வேறு வேறு இனத்தவர்கள்லாம் வந்து அங்கே போய் வேறு வேறு அவங்களுடைய மதத்தை பற்றி அங்கே வந்து வெளிக்காட்டுவாங்க. Srila Prabhupada, along with ISKCON devotees, he also participated in those functions. இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த விழாவில் வந்து பிரபுபாதரும் அவருடைய பக்தர்களோட வந்து கலந்துக்கிட்டார். The foreign devotees of ISKCON, they had a different experience there. Every day evening they used to see one big sadhu riding on the back of one big elephant and surrounded by his disciples. They used to make a parikrama of that whole area. So it was a big program, every day it was going on. அங்கே வந்து பிரபுபாதரோட வந்து ஆங்கில பக்தர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க இருக்கும்போது வந்து ஒரு இனத்தவர் வந்து ஒரு யானையில் வந்து அந்த சாது வந்து உட்காந்துருப்பார். அவருக்கு சுற்றி வந்து அவருடைய பக்தர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த ஏரியா அந்த இடத்த வந்து டெய்லி வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க. இதை மாதிரி டெய்லி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. So devotees expressed that desire. Srila Prabhupada, we will also arrange such a function. We will also arrange for an elephant. We will mount you on the back of the elephant because you have to be glorified every day like that. அது வந்து பக்தர்கள் வந்து பிரபுபாதரை சொன்னாங்க, பிரபுபாதா உங்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு யானையை கொண்டு வரோம், நீங்கள் நம்ம யானையில் ஏறி உட்காந்துக்கோங்க, நம்மளும் வந்து டெய்லி உங்களுக்கு டெய்லி பரிக்கிரமா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Prabhupada told that I want to keep Radha Krishna deities on the back of the elephant in a procession. பிரபுபாதர் சொன்னார், நான் ராதா கிருஷ்ணரை தான் அந்த யானை மேலே வச்சு நான் வந்து பரிக்கிரமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னாரு. Not myself at all. நான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. In fact, Prabhupada in a humble way, he participated in the Nama Sankirtana along with other devotees, like a simple devotee. அந்த சாதாரண ஒரு பணிவான பக்தர் வந்து எப்படி வந்து நாம சங்கீர்த்தனில் ஈடுபடுவாரோ அதே மாதிரி தான் வந்து பிரபுபாதரும் சாதாரண ஒரு பக்தராங்கிற மனநிலையில் நாம சங்கீர்த்தனில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தார். So this is a mood of a pure devotee. He is only interested in glorifying the Lord. இதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தரினுடைய மனநிலை. அவருடைய நோக்கமே வந்து பகவானை புகழ்றது மட்டும்தான் இருக்கும். Then what happens? Pure devotees, they render only pure devotion, and by the power of the pure devotion, they manifest many good qualities in their character. தூய பக்தர்கள் வந்து தூய பக்தி பண்ணுவாங்க. அந்த தூய பக்தி பண்ணுறது மூலம் வந்து அவங்க நல்ல குணங்களை வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து வெளிப்படுறத நம்ம பார்க்கலாம். ஞானி, by following the methodology of ஞான மார்க்கா, he develops many good qualities. ஞானிகளும் வந்து அவங்க ஞான மார்க்கத்தினுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றுறதன் மூலம் வந்து நல்ல குணங்களும் அவங்ககிட்டையும் இருக்கும். Devotees also develop many good qualities. பக்தர்களும் ஒரு பல நல்ல குணங்களை வளர்த்துருப்பாங்க. Devotees, by their attitude also, by understanding the philosophy also, they never become proud. பக்தர்கள் வந்து அந்த பக்தியினுடைய வழிமுறையை புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமோ பக்தர்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமோ அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து பணிவாக தான் இருப்பாங்க. So what happens in the case of a ஞானி? By following the disciplines of ஞான மார்க்கா, surely he developed many good qualities. ஞானிகள் வந்து அந்த ஞான மார்க்கத்தினுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் உறுதியாக வந்து அவங்ககிட்டயும் நல்ல குணங்கள் இருக்கும். But after developing good qualities in modern culture also, some gentlemen, they are good by nature. But what is the internal feeling? The ஞானி or the modern day gentleman, he thinks I am a good man. ஆனால் இப்போது நம்ம பார்க்கலாம், ஞானிகளாக இருக்கிறவங்க வந்து நல்ல குணங்களோடு இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஆனால் அப்படி நல்ல குணங்களோடு இருந்தாலும் அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு நல்ல ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்து இருக்குது. I have developed these good qualities by my own effort. நான் வந்து இந்த நல்ல குணங்கள்லாம் வந்து என்னுடைய சொந்த முயற்சியின் மூலம் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும். So this mentality is there surely. இந்த மனநிலை வந்து அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும். And he always lives in that particular ideology. I have to behave like a good man, and that is the goal of human form of life. அவங்ககிட்ட எப்பவுமே இந்த மனநிலை இருக்கும். இந்த மனித சரீரத்தில் இருக்கும்போது நான் வந்து நல்லா நடந்துக்கிடணும், நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் அவங்க இருப்பாங்க. But devotees' mood is different, and devotees, they have a different philosophy also. ஆனால் பக்தர்களுடைய மனநிலை வேறு இருக்கும், பக்தர்களுடைய வழிமுறையும் வேறையாக இருக்கும். What's the basic philosophy? Devotees are able to understand. Of course, they never think, first of all, I have good qualities. பக்தர்களுடைய தத்துவம் என்னன்னா, அவங்க வந்து நான் என்கிட்ட நல்ல குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்கவே மாட்டாங்க. On the other hand, as they develop more and more good qualities, they think I am a low born, I have bad characteristics. ஆனால் அவங்ககிட்ட நல்ல குணங்கள் கூட 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 கூட
அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, என்கிட்ட நல்ல குணமே இல்லை, நான் வந்து கெட்ட பிரிவினை சார்ந்தவன், நான் ரொம்ப கெட்டவன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Just like a tree which cannot produce fruits, it stands erect. On the other hand, the tree which is full of flowers and fruits, it bend down humbly. உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு மரம் இருக்குது, அந்த மரத்தில் வந்து பழங்களே இல்லை அப்படின்னா அந்த மரம் வந்து ரொம்ப உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த ஒரு மரத்தில் பழங்கள் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பணிவாக வந்து கீழே பணிவாக கீழே பணிஞ்சிருக்கும். This is the nature of a devotee. இதுதான் பக்தர்களுடைய மனநிலை. Of course, by philosophy also, they are able to understand. Yaśyāsti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunasatra samasate suraha. In this sloka clearly says that those who have developed the mood of akinchana bhakti, nirguna bhakti or kevala bhakti, has developed all the good qualities in their characteristics. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தி அகிஞ்சன பக்தி பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து எல்லா நல்ல குணங்களும் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So what happens here? By the power of devotion, the good qualities get manifested in the character of a devotee automatically. இந்த பக்தி பண்ணுறதுனுடைய சக்தியின் மூலம் வந்து அந்த ஒரு பக்தரனுடைய குணங்கள் பக்தர்கிட்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நல்ல குணங்கள்லாம் உருவாகும். The good qualities manifested by devotees are the mercy of Bhakti Devi. இந்த பக்தர்கள்ட்ட உருவாகிற நல்ல குணங்கள்லாம் வந்து பக்தி தேவியினுடைய கருணையினால் உருவாகுது. It's a very important sloka. So here that process of the mood of bhakti by a devotee is a swarupa lakshana. That's a fundamental lakshana. இந்த பக்தர்களுடைய மனநிலை, அந்த பக்தியினுடைய வழிமுறை வந்து அந்த பக்தரனுடைய வந்து அடிப்படையான ஒரு லட்சணம் அது. Based on that lakshana, he automatically manifested these secondary qualities, tatasa lakshanas automatically. இந்த முக்கியமான சுரூப லட்சணா வந்து அவர் பண்ணுறதுனால வந்து ரெண்டாவது லட்சணங்கள்லாம் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உருவாகுது. So naturally what happens? If some devotee shows some good qualities, finally that is a mercy of the Lord. That's a mercy of the Bhakti Devi. So devotees are able to understand this is a mercy of my Guru, mercy of the Supreme Lord. It's not that my good character. அப்போ வந்து பக்தர் என்ன புரிஞ்சுக்குவார், என்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள் இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணையினால் உருவானது, பக்தி தேவியினுடைய கருணையினால் உருவானது, பகவானுடைய சக்தி கருணையினால் உருவானது, இது என்னால் உருவாகலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க. He never takes credit for his good achievements at all. அவர் வந்து அடைஞ்ச எல்லா விதமான நல்ல இதுக்கும் வந்து அவர் வந்து நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார். See here the situation is the ancestors of Parikshit Maharaj were glorified, but generally what happens in our case, if some Indians were glorified in the other countries, then immediately we will come forward, then we will say I am also Indian. இப்போ வந்து இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து காதில் வந்து என்ன விழுது அப்படின்னா, அது அவருடைய பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாம் வந்து மக்கள் புகழ்கிறது வந்து அவர் கேட்குறாரு. அவர் கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணார், இப்போ கிருஷ்ணரை தான் அவர் வந்து கருணை அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இந்தியக்காரங்களை யாராவது வந்து புகழ்ந்தா அப்படின்னா நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம், நானும் ஒரு இந்தியன் அப்படின்னு என்னையும் புகழ்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்குவோம். For example, in Tamil Nadu, we have the biggest temple, Tanjavur Pragadishwarar temple. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தஞ்சாவூரில் வந்து பிரதீஸ்வரர் டெம்பிள் வந்து இருக்குது. One king named Rajaraja Sola, he made that particular temple. அங்கே அந்த கோயிலை கட்டினவர் வந்து ராஜராஜ சோழன். He does not have any connection with the present day souls who are living in the bodies of Tamil Nadu in India. That particular Rajaraja Solan have never any connection with the souls who are living in the Tamil bodies in the land of Tamil Nadu in India now. இப்போ அந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து இப்போ இந்தியாவில் அந்த இடத்துல வாழ்கிற மக்களோட வந்து எந்த தொடர்புமே இல்லாதவர். But people of Tamil Nadu, they used to say that is Tamil intelligence that made that particular temple. ஆனால் இப்போ உள்ள மக்கள் வந்து அதை என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கோயிலை கட்டினது வந்து தமிழ் அறிவு தான் அந்த கோயிலை கட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So there is no such a thing as Tamil intelligence or British intelligence. It's an intelligence given by Krishna.
அங்கே வந்து தமிழ் அறிவு, தமிழ் புத்தி, ஆங்கில புத்தி அப்படிங்கிற புத்தி வந்து கிடையாது. எல்லா புத்தியுமே வந்து கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்ட புத்தி. So Parikshit does not want to take such a credit. Oh, they are my forefathers, so naturally I am a big person. On the other hand, he was interested in hearing that glorification because that glorification was done in connection with Krishna. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அந்த ஒரு பஞ்ச பாண்டவர்களை வந்து குடிமக்கள் புகழ்கிறத நினச்சி நானும் வந்து பெரிய ஆள், ஏன்னா நான் அந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காம அவர் வந்து எப்படி நினச்சார் அப்படின்னா, எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை புகழ்கிறாங்க, எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணனால் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. So this is a unique relationship between devotees and the Lord. The devotees are interested only in glorifying the Lord. The Lord has the absolute right to receive glorifications because all his qualities are factual. பக்தர்கள் வந்து மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, எப்போவுமே வந்து பகவானை வந்து புகழ்வாங்க. பகவானுக்கும் அந்த தகுதி இருக்குது, ஏன்னா அவர் வந்து புகழப்பட வேண்டியவர். ஸோ அதனால் அவர் வந்து அதை ஏற்றுக்குவார். In the first canto of Bhagavatam, you see that Vyasadeva, Narada Muni was giving advice to Vyasadeva to write a grantha, this Srimad Bhagavatam, in which he has to write only about the glorification of the Lord. நம்ம வந்து பாகவதத்தினுடைய முதல் காண்டத்தில் பார்க்கலாம், நாரதமுனி வந்து வியாசதேவர்கிட்ட வந்து அறிவுறுத்துறாரு, நீங்கள் வந்து எழுதக்கூடிய பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும் புகழ்கிற மாதிரி அந்த பாகவதத்தை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்துறார். But we see that in the same Bhagavatam, the Lord also glorifies his devotees. This is the mood of a devotee. The devotee has the mood of glorifying the Lord, but the mood of the Supreme Lord is that he wants to glorify his devotees. இது நம்ம பாகவத்தில் வந்து பார்க்குறோம். பகவான் வந்து பக்தர்களை புகழ்கிறதையும் பார்க்குறோம். பக்தர்கள் வந்து பகவானை புகழ்ந்து பேசணும்னு சொல்லி அவங்களுடைய மனநிலையில் இருப்பாங்க. பகவானுடைய மனநிலை வந்து பக்தர்களை வந்து பெரிய பேசணும், உயர்ந்த நிலையில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பகவானுடைய மனநிலையாக இருக்குது. So in the purports of Prabhupada writes, there is no need for the Lord to personally appear to protect his devotees. பிரபுபார் வந்து பொருளுரையில் சொல்கிறாரு, அந்த பக்தர்களை காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து பகவான் வந்து நேரடியாக வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். He can do that through his agents. அவருடைய பிரதிநிதிகள் மூலமே இதை பண்ண முடியும். But the Lord has the mood of he receives happiness, he enjoys in doing that particular act of protecting his devotees personally. ஆனால் பகவான் வந்து நேரடியாக வந்து பக்தர்களை காப்பாற்றுறது மூலம் அவர் வந்து சந்தோஷமாகிறாரு, அவர் ஆனந்தம் அடைகிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Again Prabhupada writes that there is no danger at all for pure devotees. No danger. தூய பக்தர்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எந்த விதமான ஆபத்துமே இல்லை அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. Maya is powerless in front of pure devotees. மாயா வந்து அந்த தூய பக்தர்களுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த சக்தியே இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. But we see that pure devotees are also placed in Prabhupada writes apparent dangerous conditions. ஆனால் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பொருளுரையில் சொல்றாரு, வெளிப்படையாக வந்து தூய பக்தர்களும் வந்து ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்றாரு. So here two purposes are there. By creating that apparent dangerous condition, the Lord wants to come there and he enjoys in protecting his devotees. அந்த வெளிப்படையான பக்தர்கள் வந்து ஆபத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற நிலையினால வந்து பகவான் அங்கே வர வேண்டியது இருக்குது, அங்கே வந்து பக்தர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது இருக்குது, அதன் மூலம் பகவான் வந்து ஆனந்தம் அடைகிறார். But what happens in that apparent dangerous condition, devotees exhibit wonderful qualities. ஆனால் அந்த வெளிப்படையான ஒரு ஆபத்தான அந்த சூழ்நிலையில் வந்து பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. So naturally now the Lord glorifies his devotees. ஒரு இயற்கையிலே வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களை வந்து புகழ்றார். If the devotees are not placed in such apparent difficult conditions, there is no chance for them to manifest that qualities. பக்தர்களை வந்து அந்த வெளிப்படையான ஆபத்து நிலையில் வந்து பகவான் வைக்கல அப்படின்னா அந்த நல்ல குணங்கள் வந்து பக்தர்களிலிருந்து வெளிப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி. In the first canto of Bhagavatam, Kunti Maharani understood this idea and she says that I need that dangerous conditions again and again. இதுதான் வந்து குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனையில் வந்து குந்தி மகாராணி வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, எனக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஆபத்து வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Because it gives a chance for remembering you. ஏன்னா இது வந்து எனக்கு வாய்ப்பளிக்குது உங்களை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு. In the case of non-devotees, what happens when some dangerous condition comes, when some setbacks come,
they start blaming the Lord. ஆனால் பக்தர் இல்லாதவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆபத்து வந்திருக்கு, அவங்களுக்கு பின்னடைவு வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து பகவானை வந்து அவங்க வந்து குற்றம் சுமத்துவாங்க. Pandavas got tested again and again, but they never blamed the Lord. They never stopped glorifying the Lord. பாண்டவர்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப ஆபத்தில் வைக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து பகவானை வந்து குற்றம் சுமத்தவோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய பக்தியை வந்து கைவிடவோ அவங்க வந்து பண்ணவே கிடையாது. So the Lord glorifies his devotees because his devotees behave in a glorious way in the time of adventure. அதனால் பகவான் வந்து பக்தர்களை வந்து புகழ்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஆபத்தான சூழ்நிலையெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் வந்து நல்ல குணங்கள் வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி புகழ்கிறாரு. So this is the basic strong point for our ISKCON devotees also. We all voluntarily surrender to this movement of ISKCON for service because we all have got attracted by the transcendental qualities of this founder Acharya Srila Prabhupada. இதுதான் வந்து இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து நம்மளாவே சுயமாகவே வந்து வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறோம். அதனால் வந்து நம்ம இந்த பிரபுபாதருக்கு வந்து இயக்கத்தில் வந்து சேர்ந்துருக்கிறோம். So this is a real attraction. This is a selfless attraction, pure attraction. This kind of attraction and this kind of glorification purifies the whole contaminated atmosphere of this material world. இந்த மாதிரி நம்ம பிரபுபாதர் மேலே இருக்கிற பற்றுனால வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் மேலே பற்றோடு இருக்கிறதுனால அவருக்கு பற்றோடு இருந்து செயல்படுறதுனால இது இந்த மாதிரி நடத்தைகள் வந்து இந்த முழு உலகத்தையே வந்து தூய்மைப்படுத்தும். So the natural constitutional position of the jiva is dasya, dasatvam is there. So naturally he wants to glorify somebody always. இந்த ஜீவனுடைய ஒரு இயற்கையான தன்மையே என்ன அப்படின்னா சேவகன். அந்த சேவகன் அப்படின்னா அவர் யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து புகழ்ந்து ஆகணும். So in material platform he glorifies unqualified people, cricket heroes, cinema heroes, and personally also get contaminated and contaminates the whole atmosphere and brings big injustice or demerit for the person who receives glorification also. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு சினிமா அவங்கள்ட்ட வந்து சினிமா நடிகருக்கு சேவகனாக இருக்கிறோம், அல்லது வந்து அரசியல்வாதிக்கு நம்ம வந்து சேவகனாக இருக்கிறோம், அல்லது இந்த மாதிரி பல செயல்களுக்கு சேவகர்களாக இருந்து நம்ம வந்து கலங்கமடையத்தான் வைக்கிறோமே ஒழிய தூய்மைப்படுத்துறதில்லை இந்த உலகத்தை. This glorification of the Supreme Lord in the Bhagavatam it is said that purifies the speaker, that purifies the hearer, that purifies that whole atmosphere also. ஆனால் பாகவதத்தில் வந்து நம்ம பகவானை புகழ்கிறதோ பக்தர்களை புகழ்கிறதோ வந்து அந்த பக்தர்களையும் தூய்மைப்படுத்துது, அதை வந்து கேட்குறவங்களையும் தூய்மைப்படுத்துது, இந்த முழு உலகத்தையும் வந்து தூய்மைப்படுத்துது. This glorification ultimately makes the jiva happy. இந்த புகழ் பாடுறது மூலம் வந்து அந்த ஜீவனுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தமும் கிடைக்குது. So naturally this glorification, we know that in material world more than 99.9% of the glorification is done in material platform. So naturally it goes on contaminating this material world more and more. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா 99.9% மக்கள் வந்து அவங்க வந்து புகழ்கிறது வந்து கலங்கத்தை தான் உண்டு பண்ணுது, அது கெட்டது. So naturally this glorification of Krishna and his pure devotees should expand more and more. அதனால் வந்து கிருஷ்ணரை புகழ் பாடுறதும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களை புகழ் பாடுறதும் வந்து ரொம்ப கூடிக்கினே போகணும். This is the ultimate goal of this great movement, ISKCON movement. இதுதான் வந்து இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய நோக்கமும் ஆகும். The unique way of Srila Prabhupada's commendation of the original slogas of Bhagavatam is that it's done in a missionary spirit also. நம்ம வந்து பிரபுபாதர் கொடுக்குற அந்த பொருளுரைகள்லாம் பார்த்தோம்னா அது வந்து இதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னா இந்த பிரச்சார சம்பந்தமான கொள்கை அடிப்படையில் இருக்கும். Because in this sloka we see the ideal example a devotee king known as King Parikshit. இந்த பொருளுரையில் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து எப்படி ஒரு தரமான ஒரு மன்னர் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு. We saw the examples of ideal qualified intelligent citizens were also. நம்ம வந்து எப்படி ஒரு தரமான குடிமக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம். So these slokas meaning and purport is just not meant for understanding the glory of Vedic culture.
இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த வேத கலாச்சாரத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கிடையாது. Srila Prabhupada always writes a purpose with missionary spirit also, and we have to also create such a kind of ideal kings and ideal citizens. பிரபுபாதருடைய பொருளை பார்த்தோம்னா அவர் வந்து இது வந்து ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களையும் மன்னரையும் வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இருக்கும். So final point I want to make, I want to speak some 2-3 minutes. So in the past 15 years of ISKCON history, we have become successful in creating many devotees from the society of karmis. நம்ம வந்து இந்த ஒரு பழைய பல வருஷங்களை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் வந்து பல நல்ல மக்களையும் உருவாக்குறத வந்து பார்க்குறோம் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். But when practicing the process of devotion in this Bhumandala, but still now we stand on material platform created by the karmis. We stand on the platform of, we stand on a material platform created by the karmis for their own sense gratification. நம்ம வந்து எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து இந்த கர்மிகளால் அவங்க புலன்பத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட பொருள்கள் மேலே வந்து நம்ம அந்த தளத்தில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. We don't have chance to stand on Vedic platform at all. நம்ம வந்து நம்ம வேத கலாச்சாரத்தை அந்த தளத்தில் வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது கிடையாது. So we have the primary duty of creating that Sanatana Dharma platform also. நம்ம வந்து இந்த சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு தளத்தை உருவாக்குற முக்கிய வேலையும் நம்மகிட்ட இருக்குது. It's a big job actually. We have to create such ideal kings and we have to create such ideal citizens also. We have to create such ideal brahmanas also. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான வேலைகளான ஒரு சிறந்த உன்னதமான பிராமணர்களை உருவாக்கணும், உன்னதமான தலைவர்களை உருவாக்கணும், உன்னதமான இந்த கலாச்சாரத்தையும் உருவாக்குற வேலை நம்மளுக்கு இருக்குது. In that ideal situation, these examples will be revealed again. We will see such kind of ideal king. If when he is glorified, he will say that all this glorification goes to Krishna. Otherwise, this kind of things will never happen in material world at all. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேத தளத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னம்னா அங்கே வந்து நம்ம வந்து மன்னர் வந்து பகவானை புகழ்கிறதையும் குடிமக்கள் பகவானை புகழ்கிற அந்த மாதிரி செயல்கள் நடைபெறுது வழக்கமாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். Creation of ideal brahmanas and ideal kings is a very challenging task. அந்த ஒரு உன்னதமான பிராமணர்களை உருவாக்குறதும் ஒரு உன்னதமான ஒரு மன்னரை உருவாக்குறதும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை. And creation of a separate devotees kingdom. Srila Prabhupada wanted Fiji Island should be created as a typical Krishna conscious kingdom like that. So that is also goal of Prabhupada. பக்தர்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகம், பக்தர்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு அப்படிங்கிறத உருவாக்குறதும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. In that examples in that situation we can see this kind of ideal examples. Otherwise just we can release this message, but in practical way we can never see ideal examples in this age of Kali at all. இந்த மாதிரி நம்ம பக்தர்கள் சமுதாயத்தை தனியாக உருவாக்கியும் அந்த ஆன்மீக கலாச்சார வேத கலாச்சாரத்தை அந்த தளத்துலேயும் வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் நடக்கிறத பார்க்கலாம். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இந்த இந்த நவீன காலத்தில் வந்து பக்தர் அல்லாதவங்க உருவாக்குற தளத்தில் வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் பார்க்கறது அரிதானது. Thank you very much. So Prabhupada ki jai. Hare Krishna, if anybody has some question they can ask. Yes madam. Pro mic. Pro Hare Krishna mic. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes madam. Thank you very much for your beautiful class. That one thing that last you said that ideal, that atmosphere that we have. Thank you. Little louder. But can you able to hear now? Can you? You said that last final that ideal situation ideal in kings Krishna, and ideal brahmanas. Ideal brahmana. I said that still now we stand that on non-Vedic atmosphere we have to create as a king like that. Atmosphere. But it takes longer time, I think. So it's very difficult. That's it's very difficult. I was yesterday thinking,
Yeah. Srila Prabhupada, 10,000 years this movement will go. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu's And now we have passed merciful, only 50 causeless years. mercy, that only thing, that Sankirtan moment. In that only even we can get a Krishna Prema. Yes, So Sankirtan is the endeavor base that actually. one. So No doubt. expecting that means it's very difficult to get that. We are endeavor only as usual, but it takes very longer time. So that only chance that Sankirtan, Nama Sankirtan, in that even we can reach Krishna Prema. Please. Is it correct, Prabhu? Sriman Mahaprabhu, Lord Sri Krishna didn't came here not just for the propagation of Sankirtana movement. He came for the propagation of Varnasrama Dharma also. Krishna himself clearly says in Bhagavad Gita, it's not that he just came here for the sake of propagating bhakti. That's the ultimate goal. But surely it has to be done on an ideal, strong platform. So Krishna clearly says in Bhagavad Gita, Chādurvarnya maya srishtam gunagarma ubhagashaka. He came for establishing that dharma also. Because as Kali progresses more and more, we cannot practice this dharma of Sravanam Kirtanam standing on this material platform for longer duration of time. It's impossible because the contamination is very strong. So we have to create our own ideal platform. It's a very challenging task, but if you want, we have to do. Surely it will happen. Previously, before 50 years, these things have not happened, correct? Just like I remember that when I used to go from here to Gujarat for service, whole way I don't get prasadam at all. But now every 15 kilometers you can get prasadam. We have seen the presence of many devotees. So what was unimaginable has happened already. So in our present situation, it seems it's impossible. By the mercy of Prabhupada, it will happen. Surely it will happen. It will happen. We will create ideal Brahmanas, we will create ideal Sadriyas also. Hare Krishna Prabhu, but what about Ajamila? Actually he chanted and all sinful activities are destroyed that time itself. And he advanced in devotional service. So here in Kali Yuga, Nama Sankirtan, no other way. Yeah, process is no other means. That Only process, just to is Nama chant, Sankirtan. even without knowing Krishna, if they chant it, they will get some impact, but that There is is very no doubt. easy. Process is that only. But if we endeavor that Varnashrama, Dharma, all that atmosphere, it takes time actually. Surely it so takes all time. that societies, takes public, we can only time. this way we can do this one. It takes time, but we have to do. It takes time. No doubt. It takes time. For example, if you want to chant Hare Krishna, you have to maintain a healthy body. So maintaining healthy body itself is a big challenge in the modern culture. So we have to take care of body also. ஸோ இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து சைதன்ய மகாபுரு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பக்தி மட்டும் போதும்னு சொன்னார், வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? That point was discussed in that context. And he was discussing with Ramananda Rai. He wanted to clarify that particular point. Surely the path of bhakti is higher than the process of varnasrama. No doubt in that. That's for clarifying that philosophical point. That section is meant for understanding the superior status of bhakti than everything. No doubt in that. It's a philosophical idea. No doubt in that. But we need a stronger platform. We need a basic good platform. That's the idea for practicing bhakti. So for doing that, we have to create this situation. Creation of Brahmanas, creation of Sadriyas are needed. அது வந்து எதுக்காக சொல்லப்படுதுன்னா, பக்தியினுடைய உயர்ந்த நிலைக்காக வந்து சொல்லப்படுது. ஆனால் வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை ஒரு நல்ல தளம் வேணும். ஒரு உன்னதமான பிராமணர்கள், உன்னதமான மன்னர்கள், அந்த மாதிரி இருக்கிற தளம் வந்து தேவை வந்து பக்தி நல்லா பண்ணுறதுக்கு. That's a point. Just like one so-called guru of Tamil Nadu, he has created his own Kailas. It's a good idea, but we know that he is not a qualified person for doing that, and he is not from bona fide sampradaya at all. But that idea is correct. You need to separate your own world for practicing your ideology. So in the same way, we also need our own basic Vedic platform
for following his dharma on a stronger platform. So we should do that. இது அதனால் நம்ம வந்து பயிற்சி நல்லா பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு தரமான ஒரு உன்னதமான ஒரு தளம் வேணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பக்தி நல்லா பண்ண முடியும். Yes, yes. For example, if somebody asks any questions from Yajurveda, we need some qualified brahmanas who have studied Yajurvedas to clarify that idea. உதாரணத்துக்கு நம்ம யஜுர்வேதத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னம்னா அந்த யஜுர்வேதத்தை வந்து தெரிந்த ஒரு உன்னதமான பிராமணர் வேணும். அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். One amazing thing is that people outside of ISKCON, they believe ISKCON will do that also. ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா இதை வந்து இஸ்கானில் இருக்கிற பக்தர்களால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு வெளி மக்கள்லாம் வந்து நம்புகிறாங்க. Outside people, even Mayavadis, everybody now say only Prabhupada can do that, only ISKCON can do that. They speak in that mood. அந்த மாயாவாதி அப்படி இருக்கிற வெளி மக்கள் எல்லாருமே வந்து இஸ்கானால் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. Of course, we know that because we are going to do that. Naturally, we are going to face the difficulties, as Maharaji said. It's a difficult thing. ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு. But by seeing the success of ISKCON, amazingly, they have that faith. அந்த இஸ்கானுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து வெற்றியை பார்த்து வெளி மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க இஸ்கான் மேலே. Hare Krishna.